ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు అందరికీ తెలిసిన రెసిపీ, కానీ నేను కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేద్దామని చూస్తున్నట్టు. అదేంటంటే టమాటో ఆనియన్ గార్లిక్ చట్నీ అనమాట. వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే సూపర్ అద్భుతమైన టేస్ట్ ఉంటుందండి. అది ఎలా తయారు చేయాలో చూపిద్దామని వచ్చేసాను. ఇంకా ప్రాసెస్లో వెళ్దాం కదండి. ఆన్ చేసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేస్తున్నాను అనమాట. ఈ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం ఫెనుగ్రిక్ సీడ్స్ మెంతులు, అలాగే కొరియాండర్ సీడ్స్ ధనియాలు వేసాను. ఇలా మీరు కూడా చేసి చూడండి, ధనియాలు వేసి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఇంగు వేస్తున్నాను అనమాట. ఇవన్నీ వేగిపోయిన తర్వాత మిగిలిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు నేను ఇందులో గార్లిక్ వేస్తున్నాను, అలాగే గ్రీన్ చిల్లీస్, ఆనియన్ వేసి వీటిని కొంచెం సేపు వేయించుకున్నాము. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ఇప్పుడు మనం టమాటో యాడ్ చేసుకున్నాము. ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. తర్వాత టర్మరిక్ పౌడర్, వేసి ఒక్కసారి మనం తిప్పేసేసుకుని చల్లారిపోయిన తర్వాత కొంచెం మిక్సీ వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇది పచ్చడి చేస్తుంది కాబట్టి మిక్సీ వేయాలి కదా. పోపు వేసుకుందామండి, చట్పట్ బాగుంటుంది కదా అది. కొంచెం ఆయిల్ వేసేసాను. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో చెన్నదాల్, ముద్దాల్, క్యూమన్ సీడ్స్ అండ్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ వేసాను. వీటిని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, వీటిలో ఇప్పుడు కొంచెం మనం రెడ్ చిల్లీస్ వేసుకుందాం అనమాట. పోపులో రెడ్ చిల్లీస్ వేస్తే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కదా. వేగిపోయాయి కదా, ఇందులో కర్రీ లీవ్స్ వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చట్నీలో వేసేసుకున్నాము దీన్ని. ఇప్పుడు దీన్ని పచ్చట్లో వేసినాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేస్తాను. స్పైసీగా చాలా అద్భుతంగా ఉందండి టేస్ట్. మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే మా వీడియో మీరు కూడా తయారు చేసుకుని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్లో పెట్టండి ఎలా వచ్చిందో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.